يسعد أيامكم أعزائي المتابعين. اليوم راح نطبخ مع بعضنا رز بيان على الطريقة اليمنية. أتمنى أن تعجبكم. Dear viewers, welcome to my channel. Today I'm preparing bayan rice with the chicken the Yemeni way. I'm happy with your likes and subscribe. For ingredients, I need chicken, 170 of yogurt, 1 spoon of cardamom powder, 1 spoon of black pepper powder, 1 spoon of coriander powder, 1 spoon of turmeric powder, 1 spoon of cumin powder, some salt, 1 spoon of cinnamon powder, some onion slice, 1 spoon of garlic paste, 1 spoon of ginger paste. I will put all ingredients together except onion. Fry on the onion until it is changed to golden color. I will add with the onion some whole spices like bay leaves, cumin, coriander, cardamom. Put it on fire with a cup of water, then cover it like half hour. للمقادير راح احتاج إلى دجاج وعلبة زبادي ما يعادل 170 جرام. إلى جانب البهارات راح احتاج إلى ملعقة قرفة بودر وملعقة هيل وملعقة فلفل أسود وملعقة كزبرة وملعقة كركم وملعقة كمون بودر، إلى جانب الملح. وأحتاج كذلك إلى طنجات من البصل، إلى جانب ملعقة من مهروس الزنجبيل وملعقة من مهروس الثوم. راح أخلي المقادير كلها مع بعض بدون البصل. راح أحمرها أول شي مع النار على النار مع مجموعة من البهارات الصحيحة اللي هي عبارة عن ورق الغار والكزبرة والكمون والهيل. بعد كده راح أخليها على النار وأضيف عليها كاس ماي وغطيها وأخليها لنصف ساعة. وأحتاج إلى الجارنش أو إلى الوجه بعض البصل المقلي، راح أقليها بجنبه بعض المكسرات مع الزبيب. I need to garnish some fried onion, also some nuts and raisin. بالنسبة إلى الرز راح أطبخه نص السلاك مع بهارات صحيحة: دارسين، هيل، كزبرة، فلفل أسود وكمون ومسمار أو قرنفل، إلى جانب بعض الملح. For rice, I need cook half away with some cinnamon, cardamom, coriander, black pepper, cumin, cloves, some salt. Later put the rice on the chicken, then put soak saffron over the rice, then put onion with the nuts and raisin. بعد كده راح أضيف الرز المشغول اللي سلكته نصف السلكة وأضيف عليه منقوع الزعفران. إلى جانب أضيف كذلك البصل المحمص مع المكسرات والزبيب، وأخليه على النار يتنشف ما يعادل 5 دقائق وأطفي عليه النار. وشكرا لمتابعتكم، وبليز لا تنسوني من اللايك والاشتراك معي على القناة. Dear viewers, thank you for watching. Please don't forget your likes and subscribe.